So we're reading in Bhagavad-gita as it is, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada translation. Итак, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Bhagavad-gita as it is. Бхагавад-гита, как она есть. And we're reading in the 13th chapter. И мы читаем 13 главу. The name of the chapter is Nature, the Enjoyer and Consciousness. Природа, наслаждающаяся и сознание. And today we're on text number 35. И сегодня мы читаем текст номер 35. Translation and purport by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Перевод и комментарий А.Ч. Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Translation and purport, right? Перевод и комментарий. Commentary? Комментарий. Huh? Commentary? That's translation? What is translation? Перевод. Because Krishna's words are not a commentary. Слова Кришны это не комментарий. They are directly Bhagavan Shri Krishna's words, right? Они прямо являются словами Бхагавана Шри Кришны. That's why Prabhupada calls it as it is. Поэтому Прабхупада называет их, как они есть. Doesn't need any explanation. Им не нужны никакие объяснения. Self-explanatory. Никакого пояснения. So Krishna speaks to Arjuna. He says, "Those who see with eyes of knowledge." И Кришна говорит Арджуне, те, кто смотрит на мир глазами знания. The difference between the body and the knower of the body. Разница между телом и знающим телом. And can also understand the process of liberation from bondage in the material nature. Он видит разницу и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства материального мира. They attain to the supreme goal. Они достигают высшей цели. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body. And can also understand the process of liberation from bondage in material nature, attain to the supreme goal. Purport by Srila Prabhupada. In the purport of this 13th chapter, is that one should know the distinction between the body, the owner of the body, and the supersoul. Основная мысль 13 главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем тела и сверхдушой. I didn't pick this verse. Я не выбирал этот стих. Somebody asked me, Andre sent me text message, said this was the verse tonight. So I'm just repeating what I heard. Андрей послал мне сообщение, что вот этот текст сегодня, я просто повторяю, что слышал. Don't blame me. Меня не вините. All right? Хорошо? So this 13th chapter, one should know the difference between the body and the soul, and also the supersoul, Atma Paramatma. Основная мысль 13 главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем тела и сверхдушой. And one should recognize the process of liberation. И человек должен узнать процесс освобождения. How to become liberated. Как стать освобожденным. Then one will be able to go to the supreme destination. Тогда человек может достичь высшей цели. What is the supreme destination? А что такое высшее достижение? United States of America? Соединенные Штаты Америки? No? Нет. Supreme destination. Верховное достижение. Means Goloka Vrindavan. Это означает Голога Right? Krishna Loka. Кришна Лока. Vaikuntha Loka. Вайкунта Лока. Not Hollywood. Не Голливуд. That's not the supreme destination. Это не высшее достижение. This information will not bring you to Hollywood. Эта информация не приведет тебя в Голливуд. It'll bring you to the spiritual world. Она приведет тебя в духовный мир. So if we can understand by the mercy of Guru and Krishna, the Atma, Paramatma, what is our relationship? Если мы можем понять Атму, Параматму и их взаимоотношения, That means we're eternal servants of Krishna, Krishna Nityadas, что означает, что мы вечные слуги Кришны, Кришна Нитьядаса. and we agree to serve Krishna, И to мы please Krishna, согласны служить Кришне, удовлетворить Кришну. and understand also how our soul is trapped in this material body, in this material world. И понять, как душа застряла в этом материальном мире, в материальном теле. And one seriously tries to get out of that entrapment, out of that conditioned state of consciousness. И что человек серьезно старается выбраться из этого порабощенного состояния сознания. Then with the help of Krishna,
The Dami Buddhi Yogam Tam Krishna says, I'll give you intelligence how you can come to me. Тогда Кришна говорит, я дам тебе разум, как ты сможешь прийти ко мне. Then, Prabhupada says, one can go to the supreme destination if he has the eyes of knowledge. Tattva Vijnanam. И тогда человек может достичь высшего достижения, если у него есть глаза знания. Srila Prabhupada continues that a faithful person should at first have some good association to hear of God. И Прабхупада продолжает, что человек, верующий в Бога, должен прежде всего искать общество, слушать о Боге. So one with faith should have a nice association. Association means to hear about Krishna. И тот, у кого есть вера, он должен искать хорошее общение, а хорошее общение значит слушать о Кришне. Then one will become purified. Тогда человек очистится. And gradually they will become enlightened. И постепенно станет просветленным. If one accepts a spiritual master, Prabhupada says one can learn how to distinguish between matter and spirit. И Прабхупада говорит, если человек примет духовного учителя, он научится отличать материю от духа. And that becomes the stepping stone for further spiritual realization. И это станет основой для его дальнейшего духовного развития. A spiritual master, by various instructions, Духовный учитель разными наставлениями teaches his students to get free from the material bodily concept of life. учит студента, как избавиться от материальных представлений о жизни. For instance, in the Bhagavad-gita, we find Krishna instructing Arjuna to free him from materialistic conceptions or considerations. Так в Бхагавад-гите Кришна наставляет Арджуну, чтобы избавить его от материальных представлений. One can understand that this body is made of matter. It's material, the body. Человек может понять, что тело состоит из материи, оно материально. And it's made of 24 material elements. Оно состоит из 24 материальных элементов. The body is the gross manifestation. Тело это грубое проявление. And the subtle manifestation is the mind and psychological effects. И тонкое проявление это ум и психологическая деятельность. And the symptoms of life are the interactions or the interaction of these features. И признаки жизни являются взаимодействием этих проявлений. So the soul is trapped in a gross and subtle material body. Душа она застряла в грубом и тонком материальном теле. And over and above this, there is the soul, and then there is also the super soul. Но над ней стоит индивидуальная душа, а над ней So сверхдуша. sitting right next to the Atma, the soul is Paramatma. И рядом с атмой душой находится Параматма. And so the soul and the super soul are two, they're not the one. И душа и сверхдуша их двое, но не один. They are eternally distinct. Они вечно различаются. They never become one. Они никогда не становятся одним. The soul is always the eternal servant of the super soul. Душа является вечным слугой сверхдуши. God is great, we are small. Господь велик, вы маленькие. So the material world, Prabhupada says, is working by the conjunction of the soul and these 24 material elements. Материальный мир действует благодаря контакту души с 24 материальными элементами. So if you have the gross body and the subtle body but no soul, there'll be no spiritual potency to move that body. Если у тебя есть грубое тонкое тело, но нет души, не будет духовной силы двигать это тело. Prabhupada says if the soul is inside of the body and you kick that man, he can go bring you to the police station. Прабхупада говорит, что если душа находится в теле, ты бьешь этого человека, он отведет тебя в полицейский участок. Because most important part of the body is the soul. Потому что самая важная часть тела это душа. So someone can file, what's it, FIR? И кто-то может тогда обратиться вот в He полицию. kicked me. Он пнул меня. But if the soul, if it leaves the body, Но если душа оставляет тело, then it's just a dead body. то это просто мертвое тело. And if you kick a dead body, that man cannot take you to the police station. И если вы пьете мертвое тело, этот человек не придет в полицейский участок. Because the soul is already gone. Потому что душа уже So ушла. there's a difference between the eternal soul and the temporary material body. И есть разница между вечной душой и временным материальным телом. And that eternal soul, eternal identity is Krishna Nitya Das. И вечное отождествление души это Кришна Нитья Дас. Everybody, Srimati Radharani, Lord Balarama, everybody says I am the Das of Krishna. Каждый Шримати Радхарани, Баларама, все они говорят, я Кришна Дас. Including all of the demigods as well.
включая также всех полубогов. Lord Shiva, Lord Brahma, Indra, like that. Господь Шива, Брахма, Индра и так They далее. all consider that I'm eternal servant of Krishna, Krishna Nitya Das. Они все считают себя вечными слугами Кришны. So the real Dharma is Sanatan Dharma. И настоящая Дharma — это Санатана Дharma. Sanatan Dharma means bhakti. Санатана Дharma означает бхакти. It means we agree to serve Krishna. Это означает, что мы соглашаемся служить Кришне. Then it's real Dharma. Тогда это настоящая Дharma. Any so-called Dharma which does not bring us to surrender and serve Krishna, that's not the real Dharma. Любая Дharma, которая нас не приводит к служению Кришне, не настоящая. It's just adharma. Это адharma. It's kaitava dharma. Это кайтава дharma. It's like a cheating religion. Это обманная религия. So real Dharma is Sanatan Dharma is bhakti. И настоящая Дharma, Санатана Дharma — это бхакти. And that bhakti, that devotional service to Krishna, that is actually Dharma. И вот это бхакти, преданное служение Кришне, настоящая Дharma. And anything we do that is not for Krishna's pleasure in the mood of bhakti or devotion is considered sinful activity. И все, что мы делаем для удовлетворения Кришны, в настроении бедности считается греховной So any деятельностью. selfish desire or selfish activity which is not done as bhakti, that is actually adharma, sinful activity. Любое эгоистичное желание и деятельность для удовлетворения Кришны является адharмой греховной деятельностью. And the soul must get punished for that И душа должна быть наказана за это. in this life and in future lifetime. В этой жизни и в будущей жизни. So all of this knowledge, this is tattva vijnana. Все это знание является татва-вигьяном. And to realize that knowledge, it requires mercy from Krishna, mercy from Vaishnava, Sadhu Guru, and mercy from the Shastra. И чтобы понять это, нужна милость Кришны, Садхгуру, Вайшнава и Шастр. Otherwise, you cannot, without mercy, no one can understand it. А иначе без милости никто не сможет понять это. There's many PhD scholars, they're doing their thesis on Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam. Много докторов наук пишут тезисы по Бхагавад-гите, Шримад But Бхагаватам. without divine eyes, divine ears, how they'll understand it? Но без божественных глаз и ушей это не смогут понять это. Krishna said to Arjuna, I give you divine eyes. Кришна сказал Арджуне: я дам тебе божественные That's глаза. jnana chakshu. Это гьяна чакшу. Then you can understand and see spiritually. Тогда ты сможешь понять и видеть And духовно. that seeing is not necessarily with these eyeballs. И это видение, это не обязательно It глазами. means understanding with pure consciousness, transcendental knowledge. Это означает в чистом сознании понять трансцендентное Eyeballs знание. are seeing three-dimensionally. Мы видим три измерения. They can only see in the material world. Эти глаза видят только материальный мир. But if we get divine vision, divine wisdom, by the mercy of Guru and Krishna, Но если мы получим божественный разум по милости Гуру и Кришны, then we can understand what is transcendental life, what is really spiritual life. тогда мы поймем, что такое трансцендентная, настоящая духовная жизнь. So there's also a process here, it's talking about process of liberation. И здесь говорится о процессе освобождения. Prabhupada explains process of bhakti is also process of purification. Прабхупада объясняет процесс бхакти, это процесс очищения. To purify this gross, contaminated consciousness by the process of devotional service. Очистить грубое материальное сознание через процесс преданного служения. And gradually one will get free from tamagun and rajagun И постепенно человек избавится от тамагуны, and раджагуны, come to platform of sattva-gun. и поднимется на платформу саттва. Sattva-gun means mode of goodness. Саттвагун означает гуна благости. Then from mode of goodness, then you can come to Shuddha-sattva. И тогда с гуны благости ты можешь подняться на шуда-саттву. Shuddha-sattva means soul platform. Шуда-саттва означает уровень души. Shuddha-sattva means super soul, Paramatma platform. Шуда-саттва означает уровень параматмы, Even сверхъестественности. sattva-gun is talking about the body. Даже саттвагуна говорит о Oh, you теле. have a sattva-gun body Тело or саттвагуна sattva-gun mind. или саттвагуна. As soon as you say Shuddha-sattva, now you're talking about the soul. Но как только вы говорите шуда-саттва, вы говорите о душе. So that is really tattva vijnana. Это настоящая татва-вигьяна. Is to realize the difference between the eternal soul and temporary material body, Это осознать разницу между вечной душой и временным материальным and миром. to know that within that body is also next to that Atma is Paramatma. И знать, что и внутри этого тела рядом с атмой параматма. Now, how to connect through yoga and doing Dharma means bhakti. И как связать их через йогу, делать карму, это бхакти. What is all the noise there? Что там за шум? It's like a competition. Тут как соревнование. Who can talk louder, you Кто know? переговорит громче? So to understand transcendental subject matter, you have to be a little peaceful.
Чтобы понять трансцендентные предметы, должен You быть cannot опыт. compete with the disturbed mind and senses. Ты не можешь соревноваться с обеспокоенными его чувствами. Then you cannot hear anything. Тогда ты ничего не сможешь слушать. Shanti, shanti, shanti. Isn't that not better? Разве не гораздо лучше? Yes. Everyone's so excited hearing about transcendental knowledge. Все так об этом любят слушать о трансцендентном знании. They're just buzzing. Everyone is buzzing with this topic tonight. Каждый, как сказать, жужжит по этой теме. I hope they're talking about pure devotional service. Я надеюсь, они говорят о чистом преданном служении. And then it's all right. Тогда нет проблем. Was that you? Нет. I thought he died, you know. Я думал, он устал. I thought he just like fell over, you know. Упал без сознания. I didn't know if it was transcendental ecstasy or not. Я не знаю, трансцендентный экстаз был или нет. Not yet, it's not time. Еще нет, еще не время. So one who can see and understand all of these things practically. Тот, кто может видеть и понять эти вещи практично. Krishna says, Aham savasya prabhavo, matasavam pravatate. Everything is emanating from me. Кришна говорит, все происходит из меня. Everything of the material world and the spiritual world, it's all Krishna's energy. Все в материальном и духовном мире, все это энергия Кришны. And Krishna's controlling all of his energy. И Кришна контролирует все свои энергии. So one who can truly understand all of the energies, either material or spiritual, as coming from Krishna and controlled by Krishna, that is real knowledge, tattva vijnana. И тот, кто может понять эти энергии, духовные, материальные, что они приходят от Кришны, контролируются Кришной, это настоящая татва вигьяна. Prabhupada says, one who can see the constitution of the whole material manifestation Прабхупада говорит, что тот, кто может видеть все проявление материальное, космическое as проявление. this combination of the soul, the atma, and the material elements, maya. Как комбинацию души и материальных элементов. So one who can see these two things and how they're interacting and how they're related to Krishna and being controlled by Krishna, that is a person who has real knowledge, tattva vijnana. Тот, кто может видеть, как эти вещи взаимодействуют и связаны с Кришной, такая личность обладает татвой вигьяной. And such a person who has that kind of divine knowledge by the mercy of Krishna and the mercy of Guru, then they can be transferred to the spiritual world, to the supreme destination. И личность, у которой есть такое знание по милости Кришны, духовного учителя, может достичь высшего достижения. So Prabhupada says these topics, these things, they're meant for deep contemplation. We should seriously try to understand these things. И Прабхупада говорит, эти вещи предназначены для глубокого размышления. And one should try to have a complete understanding of this whole 13th chapter of Bhagavad-gita. И человек должен получить полное понимание 13 главы Бхагавад-гиты. And one will be able to understand that if he gets a help and a mercy of bona fide spiritual master. И человек может понять, если получит помощь и милость истинного духовного So учителя. Krishna is the source of all knowledge and intelligence. Кришна является источником всего разума и знания. Krishna says, Savasya chaham hridisani visto mata shmitya jnanam aphohanam cha. That Krishna says, I'm in the heart of every living entity. That's a Paramatma. Кришна говорит, я нахожусь в сердце каждого живого существа, Параматма. Chaitya Guru, Guru inside, Adi Guru, Chaitya Guru, Чайтя Гуру, Гуру внутри, Antaryami, Антарьями. many names he has. У него есть много имен. But basically, Krishna said, that is me, I'm within your heart, I'm giving you knowledge and intelligence. Но фактически Кришна говорит, это я в своем сердце, я даю разум. I'm giving you this Jnana Chakshu, divine vision and understanding. Я даю тебе эту Jnana Chakshu, божественное видение. And who gets that are those who want to surrender and serve Krishna. И кому он это дает? Тому, кто хочет предаться и служить. Tesham satata yuktadam bhajatam pridipurugam dadami guru yogam tam jenamam upayante te. Krishna says, Hare Krishna. Kurukshetra. So Krishna says, those who render loving devotional service, И
И Кришна говорит, люди совершают чистую Those who are very sincere and serious about doing the Sanatana Dharma, this bhakti, те, кто серьезно и искренне делает санатана дхарму бхакти, by good fortune, в результате благой удачи, with sufficient bhakti с sukriti, достаточным бхакти сукрити, and by good и в association, результате хорошего общения. then Krishna says, Dadami Buddhi Yogam Tam, I'll give you intelligence how to do it. Кришна говорит, я дам тебе разум, как это делать. Krishna said, Arjuna, I give you divine eyes by which you can understand all of this. Кришна сказал Арджуне, я дам тебе божественные глаза, как ты сможешь все это увидеть. Now, why did Krishna give Arjuna such divine vision, А почему Кришна дал Арджуне такое божественное видение, where he could understand everything? где он смог все понять? Krishna says, because Arjuna, you're my dear friend, Он сказал, Арджуна, ты мой дорогой друг, and you have love and devotion towards и me. у тебя есть любовь и преданность ко мне. You're my surrendered servant, Ты мой предавшийся слуга, and you are not envious towards me. и ты не завидуешь мне. That was the qualification. Это была квалификация. And as a result of pleasing Krishna, Krishna told Arjuna, I'll give you this jnana chakshus. The tattva vijnanam will be revealed to you through divine vision. И как результат Кришна был доволен и дал ему божественное видение. And also Sanjay, he also got the same vision. И также Санджай получил то же самое видение. And Sanjay, he also saw that battle of Kurukshetra. И Санджай увидел эту битву на Курукшетре. He also saw Krishna and Arjuna and discussing all of these topics. Он увидел Кришну и Арджуну и обсуждение этой темы. And Sanjay admitted, how is he able to see and understand all of that? И Санджай, он признал, как он был способен видеть и понять. He said, because Srila Vyasadeva, he is my guru. Он сказал, поскольку Шрила Вьясадева мой гуру. And he showered mercy and blessing on me. И он пролил благословение свое на меня. And he purified my senses, my material senses. Он очистил мои материальные чувства. And by his mercy, I was able to have this divine vision, this tattva vijnana. И по его милости я получил это татва вижняна божественное видение. Practically, it was by mercy of his spiritual master. Фактически это было по милости духовного And учителя. he admitted that he had received this mercy И он признал, что получил эту милость. because he tried to please his spiritual master. Потому что он старался удовлетворить духовного And учителя. therefore his spiritual master blessed him И поэтому его духовный учитель благословил его. and purified his mind and senses И очистил его ум и чувства. and gave him this proper transcendental И understanding. дал ему правильное трансцендентное And this понимание. is the secret of success in the spiritual life. И это секрет успеха в духовной жизни. So one has to receive mercy, blessing from bona fide guru and mercy and blessing from Krishna. Поэтому человек должен получить милость и благословение истинного гуру и Кришны. By the mercy of Krishna, one gets bona fide guru. По милости Кришны человек обретает истинного And гуру. by the mercy of bona fide guru, one gets Krishna. А по милости истинного гуру человек обретает So Кришну. two mercy, that is required. Две милости необходимы. Prabhupada says one who has a faithful person Прабхупада говорит, тот, кто, у кого есть вера, should at first he have very good association, sadhu sangha. вначале должен получить хорошее общение с саду сангу. And association means to hear. И общение означает And слушать. what are you going to hear? И что ты будешь слушать? Krishna-katha, Harikatha, Krishna Nam. Кришна-катху, Харикатху, Кришна нам. And this, Prabhupada says, will gradually, you'll become enlightened. И Прабхупада говорит, постепенно ты будешь просветлен. Shrinvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana. By hearing a Shravana, one becomes punya, one becomes pious, one becomes enlightened. Через слушание человек становится благочестивым и просветленным. One who's very eager to hear about Krishna, then Krishna as that Paramatma, he'll purify our heart and consciousness. Тот, кто устремлен слушать о Кришне, Кришна как Параматма очищает его сердце и He'll сознание. destroy, Krishna says, Tesham eva nukampartam, that to show special mercy to my bhakta, to my devotees. Кришна говорит, что творить особую милость на своего бхакту, своего Then преданного. I destroy all of that tamagun. Я разрушаю всю эту тамагуру. And I give this light of knowledge, transcendental knowledge. И я даю свет трансцендентного That знания. means special mercy from Krishna. А это означает особая милость. Who gets that special mercy is Bhakta. А кто получает эту особую милость? Это And if we get special mercy, how do you know if you got special mercy? Как вы знаете, если вы получили особую милость?
Because you can understand the difference between your body and your soul. Потому что вы будете способны понять разницу между телом и And you душой. can know also the super soul, Paramatma. И вы будете также знать сверхдушу Параматму. And we can have relationship with Paramatma based on surrendered service. И у нас будут взаимоотношения с Параматмой, основаны на предании и служении. That is how we can understand whether we receive this Jnana Chakshu, divine knowledge or vision. Вот так мы можем знать, получили ли мы это божественное видение. This is not theoretical understanding. Это не теоретическое понимание. It's a practical realization. Это практическое осознание. Prabhupada says it's not enough to say, oh, we're not these bodies. Прабхупада сказал, недостаточно сказать, что мы не тела. But we must understand the soul and act on the platform of the soul means sincerely, consciously rendering loving devotional service to Krishna. Мы должны действовать на уровне души, что означает искренне и сознательно совершать служение Кришне. So that real knowledge should lead to surrender and service to Guru and Krishna. Это настоящее знание должно привести к преданию и служению Гуру. It's not enough to know, okay, I'm not the body, I'm eternal soul. Недостаточно знать, я вечная душа, а не тело. And yes, that Paramatma is also there. И да, Параматма тоже But там. we must agree to surrender to the Paramatma Но мы должны согласиться предаться and Параматме try to render loving service. и стараться совершать любовное служение. Otherwise, knowledge that does not lead to surrender and service is not the real knowledge. А иначе знание, которое не приводит к преданию и служению, является не настоящим. It just remains on theoretical platform only. Оно остается только на теоретической платформе. So real knowledge means to understand, to realize it, and to act on that realization. Настоящее знание означает понять, осознать и действовать на основе этой реализации. If we get spiritual intelligence, spiritual strength, then we'll do it. И если мы получим духовный разум и духовную силу, мы будем делать. So understanding that leads to practical action. Понимание приводит к практической деятельности. Intelligence and strength to execute that service Разуму и силу и совершать послушание. for the pleasure of Guru and Krishna. Для удовлетворения Гуру и If we are surrendered and serving with that intention, then we can understand, oh, I received mercy, somehow received some mercy from Guru and Krishna. Если мы предаемся и служим с этим намерением, значит мы получили милость от Гуру и Кришны. Otherwise, what are we considering our knowledge? А иначе что мы считаем знанием? If the knowledge doesn't lead to surrender and service, in pleasing service to Guru and Krishna, then what is our knowledge? Если знание не приводит к служению, преданию Гуру и Кришне, то тогда что это за знание? Then it's just theoretical. Это просто теоретически, It's not realized knowledge. нереализованное знание. Realized knowledge means we practically understand it and realize it, and we're acting on it. Реализованное знание мы практически поняли, осознание и действуем на основе него. Consciously. Сознательно. With the view of trying to surrender and serve the instructions of the spiritual master. С намерением предаться и служить наставлениям духовного To учителя. try to get his mercy and blessing, Стараться получить его милость и and get the благословение. mercy and blessing of Krishna. И получить милость и благословение Yasha Кришны. prasadat, Bhagavad prasada, Yasha prasadat, nagati kutopi. Otherwise we cannot get the mercy and blessing from Krishna. А иначе мы не сможем получить милость и благословение Кришны. So two mercies are required. Поэтому две милости необходимы. Mercy of Krishna, mercy of the Guru. Милость Кришны, милость And Гуру. how do we get their mercy? Means we hear and then we execute what we're hearing. И как получить их милость, мы слушаем и делаем то, что мы слушаем. If we hear it, apparently we hear it, but it doesn't lead to surrender and service, means we didn't really accept it. Если внешне мы слушаем, но это не приводит к преданию и служению, значит мы в действительности не приняли. Just went in one ear and flew up the other air. В одно Yeah. ухо влетело, в другое вылетело. Not really hearing. Не настоящее слушание. Real hearing means it must translate into practical action and surrender and service. Настоящее слушание значит, это перейдет в практическое предание и служение. Then we can understand we got mercy. Тогда мы можем понять, мы получили Then we милость. deserve mercy. Тогда мы заслуживаем милость. But if we'll hear it and will not act on it, then why we should expect mercy? Но если мы слушаем и не действуем на этой основе, почему мы ожидаем милость? The mercy is the initial opportunity to hear. Милость это вообще потенциальная возможность But слушать. if we'll not take it, Но если мы не принимаем, then why should we think that we deserve more mercy? почему мы тогда думаем, что заслуживаем больше милости? We didn't accept the first mercy. Мы первую милость не приняли. Here's Krishna speaking Bhagavad-gita, he's asking us to take it seriously. Кришна говорит в Бхагavad-гите и просит нас принять это серьезно. If we won't hear it, we won't follow it, А если мы не будем слушать и then what следовать, other mercy do we expect? тогда какую еще милость мы ожидаем? Does that make sense? Понятно этот момент? I hope so. Я надеюсь.
So anyone have any question or point? У кого-то есть какие-то вопросы или моменты? Anybody? Кто-нибудь? Yeah. I was reading in one book earlier, Srila Prabhupada mentioned in the purport, one has to find a bona fide spiritual master and serve him in full surrender. Yeah. And Krishna is also asking for this surrender, and I want to try to understand what that means. What is that? Full surrender. Manmana Baba Magbhavto. Я прочитал в книге, там что Прабхупада говорит, что надо полностью предаться духовному учителю, полностью предаться Кришне, что это значит? Манмана Бава Магбхавто. Didn't we read last night what is full surrender? What does pure devotee consider to be full surrender? Разве мы вчера вечером не читали, что значит полное предание? Only Premi Bhakta can do full surrender. Только Преми Бхакта может делать полное предание. Or at least those desiring to become Premi Bhakta. Или, по крайней мере, те, кто желает стать Преми Бхактой. They'll try to also surrender. Они будут стараться тоже предаться. In order to get more mercy. Чтобы получить больше If we милости. get more and more mercy, then we can surrender more and more. Если мы будем больше и больше милости получать, мы будем предаваться больше и больше. Some surrender leads to more surrender, which leads to more surrender, and so on. Некоторое предание ведет к большему преданию, которое ведет к большему преданию и так далее. Do you want to fully surrender? Ты хочешь полностью предаться? You're thinking about it. Ты думаешь об этом? That's progress. He's thinking about full surrender. Это прогресс, он думает о полном предании. Before he wasn't thinking about that. До этого он про это не думал. He was thinking about full surrender to Maya. Он думал про полное предание Майя. Or part-time. Или часть времени. Do you want full-time job or part-time job? Тебе как полная работа нужна или временная? Or you want all of the benefits that you get for the full-time job? А или ты хочешь все благо получить от полной работы, полнодневной? You don't want to get cheated by Maya. Maya's trying to give you a part-time job. Ты не хочешь быть обманутым Майя, Майя хочет тебя на временную работу. But you don't get any of the full benefits. Но ты не получишь никакой из полного Just оплаты. work like an ass. Просто будешь работать как Like осел. gada. Как гада. Is it nice? Это что, хорошо? Heavy lashing. Тяжелые удары. Maya. Oh. Heavy. Kicks. Heavy lashing. Тяжелые пинки, удары. Does it feel good? Это что, хорошо чувствуется? Nice? Хорошо? Sweet? Сладко? Yeah, description last night we talked about what is full surrender. В описании вчера вечером мы говорили про полное If we предание. hear about those personalities, we associate with them, we may develop desire to become like them. Если мы слушаем о этих личностях, мы можем развить желание стать такими же, как они. And that's the advantage of getting sadhu sangha and developing in bhakti sukriti. И это тот благ, который мы получаем через садху-сангу и накопление бхакти-сукрити. Is we develop more and more spiritual desire. Мы накапливаем больше и больше духовного We желания. become very strong spiritually. Оно станет очень сильно духовным. The more you associate in here, the stronger you become. Чем больше ты общаешься и слушаешь, тем сильнее ты станешь. The more your spiritual desire will increase and strengthen. Чем больше твое духовное желание вырастет и окрепнет. Then we become more and more purified И тогда мы больше и больше очистимся. and more enlightened. И больше будем просветлены. We start to get out of the fog. Ты начнешь выбираться из тумана. A lot of heavy fog. Кучу The тяжелого planes тумана. having trouble taking off. Там, так сказать, самолеты проблемы взлетели. Other day we were trying to leave indoor. В один из дней мы пытались выбраться из From Индора. 6:30 in the morning В 6:30 утра. till 2 o'clock we're waiting because too much heavy fog. До 2 часов мы ждали тяжелый туман. So you could not break through into the blue sky Ты не можешь прорваться к голубому небу, because the fog was too heavy. потому что туман был слишком сильно So тяжелый. how are we going to get rid of the fog? Как избавиться от тумана? Yeah, we have to hear. Мы должны слушать, We have to take a medicine. мы должны принимать лекарства. Just like it says, when there's a lot of fog, Как говорится, когда много тумана, we were saying, the question became, when is the sun going to come out? вопрос был войны, когда солнце взойдет. And as soon as the sun comes out and it's really hot and cooking, then very quickly the fog will
dissipate, will go away. И как только солнце придет и будет жарить сильно, то тогда туман So рассеется. Krishna is like the sun, Кришна подобен солнцу, and Maya is like the darkness. а Майя подобна тьме. The more we're in the sunlight of hearing and chanting about Krishna, the more the fog and the darkness will be lifted. Чем больше мы на солнце слушания и воспевания о Кришне, тем больше тьмы и тумана рассеется. Only we need more medicine. Нам просто нужно больше We have лекарств. to invite Krishna to please come and purify our heart and consciousness, Мы должны звать Кришну, чтобы Кришна пришел в наше сердце и to сознание. free us from all of this darkness, all of this fog-like existence under the tamagun. Освободил нас от этого жуткого тамагунного существования. So that's why it says, Shunvatam Svakata Krishna, Punya Shravana Kirtana. So by hearing about Krishna, one becomes free from the fog, Поэтому, слушая Кришну, человек избавляется от тумана. free from the sinful reaction. The tamagun is sinful reaction. От греховных реакций тамагуна греховная реакция. So the more we hear and chant, the more punya, the more pious we become. И чем больше мы слушаем и воспеваем, тем больше благочестивыми The становимся. more purity will come. Больше чистоты придет. Krishna is like the sun. Кришна подобен He's солнцу. the purest of the pure. Он чистый из всех самых чистых. He can purify our heart and consciousness. Он может очистить наше сердце и Srila сознание. Prabhupada says, you cannot purify yourself. Шрила Прабхупада говорит, ты не можешь очистить себя. Only you can desire to get purified. Только ты можешь желать очиститься. How are you going to get purified? Как ты очистишься? Guru mukha bhakya chittate koriya bhakya. How does it go? Guru mukha parma bhakya chittate koriya bhakya. Every day we're singing Каждый день мы поем. Arana koryo mane asa. Right? Our only desire is to have our consciousness purified. How? By hearing Harikatha, Krishna-katha, Krishna Nam, emanating from the lotus mouth of bona fide spiritual master. Мое единственное желание, чтобы мое сознание очистилось, как слушая слова, исходящие из лотосных уст истинного духовного учителя. Otherwise, there's no way to purify the consciousness. А иначе нет способа очистить сознание. That desire, if we really want to purify our consciousness, it requires the sadhu sangha and the shravanam kirtanam. Если мы хотим действительно очистить свое сознание, нужна садху-санга и шраванам киртана. Then we can do Vishnu Smana. Тогда мы можем делать Вишну Then we смарну. can think about Krishna, remember Krishna. Тогда мы можем думать и помнить о Кришне. Otherwise, not possible. А иначе это невозможно. So devotee means they're always trying to purify and cleanse the consciousness. Преданный означает, он всегда старается очистить свое сознание. That is the activity of devotees to keep themselves in pure consciousness. Это действие преданного держать себя в чистом сознании. But Prabhupada says in material life, we're trying to light the fire, the grass on fire. Прабхупада говорит, в материальном мире мы пытаемся зажечь огонь из травы. By doing sadhu-sanga, satsanga. Делая садху-сангу, сатсангу. But then we're taking the bucket of water and we're just pouring it on that small little fire. Но затем мы берем ведро воды и выливаем на этот маленький огонь. What is the bucket of water? И что это за ведро воды? Асатсанга. Asatsanga. So because too much asatsanga, then we're putting out the little fire of devotion that we're trying to start. И из этой асатсанги мы гасим тот огонь преданности, который пытаемся So начать. Mahaprabhu said, if you want to seriously advance in your spiritual life, first thing is you must give up asatsanga. Махапрабху сказал, если ты хочешь начать свою духовную жизнь, первое, что ты должен оставить, это асатсангу. Asatsanga tyaga. Then you must do sadhu-sanga, sadhu-sanga, sadhu-sanga. И тогда ты должен делать садху-сангу, садху-сангу, садху-сангу. Otherwise, there's no way to purify the А consciousness. иначе нет способа очистить сознание. There's no way to develop jnana chakshus. Нет способа развить гьяна-чакшу. That's a requirement. That's why Prabhupada said the first thing, if you're serious, is to associate and hear from devotees. Прабхупада сказал, первое, если ты серьезно, это слушать и общаться с преданными. And what are you going to hear about? Hear about Krishna. И о чем ты будешь слушать, слушая о Кришне? Then if you can please Guru and Krishna by that effort, they can immediately purify your И consciousness. если ты сможешь Гуру и Кришну удовлетворить своей попыткой, то тогда они сразу But we're not so очистятся. serious. Но мы не такие серьезные. We're not so seriously surrendering. It means we're not seriously listening. Мы не серьезно предаемся, и не серьезно, значит, слушаем. To really hear, to have the katha medicine enter in, you have to surrender. Чтобы эта катха прошла внутрь тебя, ты должен предаться. Otherwise, Prabhupada gives example of lady.
А иначе Прабхупада If приводит she's пример. not submissive to the husband, she cannot have child. Женщина, если она не послушна мужу, она не сможет получить She has to ребенка. cooperate. Она должна сотрудничать. So Prabhupada says both have the husband and wife, they must be qualified. Прабхупада говорит, муж и жена должны быть квалифицированы. Husband must be potent. Муж должен быть потентен. Wife has to be fertile. Жена должна быть плодородной. Then you can conceive a child. Тогда вы можете зачать ребенка. So in the same way, the speaker must be bona fide. Также рассказчик должен быть истинным. And the hearer must also be bona fide, must also be qualified. И слушатель тоже должен быть истинным и Then квалифицированным. if one gets mercy from Krishna, Krishna Parampara, then one can become impregnated with Krishna consciousness through Shravanam, Kirtanam. Если человек получит милость Кришна Парампара, он может быть зачат через Шраванам. Otherwise, no question of punya, А иначе нет вопроса о пуне. no question of becoming purified or pious. Нет вопроса о том, чтобы стать благочестивым. Then we remain in the fog, in the darkness under the tamagun, Тогда мы rajagun. остаемся в тумане под влиянием тамагуны. That means not sufficient surrender, not sufficient Shravan Kirtanam. Это означает недостаточного предания и недостаточного Шравана и Киртана. That is like a medicine. Это как лекарство. We read yesterday, Mahaprabhu said that is like the sun. You have to put the sunlight and you have to put the water in order for the plant to grow. Bhakti Kripa. Мы вчера читали, Махапрабху, он сказал, что нужно Бхакти Крипу поливать и держать на солнце, чтобы она росла. That's possible. Это процесс.